صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پاکستان کی جانب سے موجودہ حالات اور ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں مذہب کے استعمال کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کویت میں ہندوستانی تارکین وطن کے ساتھ بات چیت کے دوران صدر مجلس نے کہا کہ پاکستان مذہب کے مسئلے کو نہیں اٹھا سکتا اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اس مسئلے کا استعمال نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان آباد ہیں اور ہندوستان کے مسلمان دیانتدار، ایماندار، مخلص اور سچے عاشق رسول ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے ایک بار پھر پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں شامل کرنے کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا فنڈز کا غلط استعمال کر رہا ہے پاکستان۔ بیرسٹر اویسی نے پاکستانی آرمی چیف کی جانب سے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کو تحفے میں دی گئی ایک تصویر کو طنز کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ چینی فوج کی مشقوں کو شہباز شریف کو تحفے میں دیا گیا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اہم قوم والا عمل ہے۔ And the open free run been given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. ایک تو بتائیے بھائی، کہیں تو بتائیے، کچھ نہیں ہے۔ اور بار بار یہ مسلمان پاکستان cannot take up this issue. ہم مسلمان کیا مسلمان ہندوستان میں پاکستان سے بڑھ کے مسلمان ہیں، پاکستان سے بڑھ کے مسلمان ہیں۔ اور میں تو آپ کو بول رہا ہوں کہ ان سے زیادہ ہم ایماندار ہیں، ان سے زیادہ ہم میں تقوی ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے دیٹ پاکستان مسٹ بی براٹ بیک ان FATF گرے لسٹ۔ Now what is the importance of FATF grey list is that there will be huge scrutiny on that nation when you do money transactions. And it is a fact that Pakistan uses Middle East, hawala or money laundering to sponsor terrorist groups against India. Now I'll give you an example. In 2018, Pakistan was brought in grey list. One Sajid Mir. If you open FBI website and type Sajid Mir, there's a 5 million reward on his head. Now Sajid Mir was the main person who engaged David Headley. He told him to change his name for Dawood Gilani to David Headley. Now Pakistan said he's dead. In Germany, when the final meeting of FATF was held, Pakistan came into that meeting and said, Sajid Mir is alive. Now, how can a person who's dead becomes alive? That in itself clearly shows that what Pakistan does, and then the Pakistani court gave him a sentence of 15 years for terror financing. So bringing Pakistan and FATF is very important because our apprehension is that this 2 billion loan which IMF is giving, that will be used by Pakistani military. And it is a known fact, whenever this loan is given, it goes to all the core commanders of Pakistan Army. Someone has very rightly called them crore commanders of Pakistan Army. I'm telling you something, fact about the fact. I think it was yesterday the Pakistani Army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. تو ہم بچپنے میں ہم اسکول میں سنتے تھے کہ اکثر اسکول میں کیا ہوتا تھا کہ ہم اچھے پڑھنے والے بچے کے بازو کے بیٹھتا تھا، تو نقل کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے، ان نالائقوں کو عقل بھی نہیں ہے۔ So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. So you see, this organization TRF,
India had not spoken it only after April 22nd. India has told the United Nations 1267 Sanction Committee in December 2023. So please remember. You might need to point out what is TRF. Yeah, so TRF is a new name for Lashkar-e-Taiba. Yeah. So we had informed them that look, this is a new name for LET, and in 2023 we informed this monitoring committee that this is a group which is working against India. In when? December 2023. Now in May and November 2024, we had again informed them that this is a Pak-based terrorist group which is going to harm India. So 23 December, May and November 2024. So it's not that we were caught unawares. We whatever our people who are safeguarding all of us have been working on this. Number one. The second point is that, the Pakistani propaganda, aap humko hamla kare. No. You should see the press statement of April 25 of United Nations Security Council.